ఓ స్టోరీ వినడం, ఓ స్టోరీ చదవడం, ఇమ్మీడియట్గా డిసైడ్ అవ్వము. ఒక్కొక్క స్టోరీ హాఫ్ ద వే వెళ్ళగానే దీన్ని మనం చేయాలి, దీన్ని మనం చెప్పాలి అని వచ్చేసి. What is your process of writing? For me, the most important thing is the theme. That theme should come from the question that is disturbing me, and how is it different for everybody. మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీరు సినిమా ఫిల్మ్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్న ఒక పేస్లో డూ యూ రియలీ గెట్ ద టైమ్ టు కంప్లీట్లీ రీడ్ ద స్టోరీ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ప్రాసెస్ ఇట్? లోపల ఉంటాడు, వాడు చెప్తాడు దీన్ని చెయ్యి, దీన్ని చేయకూడదు అని. చాలా చాలా డబ్బులతో వస్తారు, పెద్ద పెద్ద డబ్బులు ఉంది సార్, ఇది సార్ అంటారు. అంత లోపల ఉన్నవాడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడు. చాలా పెద్ద సినిమా ఉంటుంది, 100 crores ఆఫ్ బడ్జెట్స్ ఉంటాయి, బట్ హార్డ్లీ యూ విల్ బీ సీన్ ఇన్ వెరీ ఫ్యూ మినిట్స్ అండ్ ఆల్సో హార్డ్లీ ఒక ఫ్యూ డైలాగ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఆ సినిమాలో. సో డూ యూ రియలీ ఎంజాయ్ దట్? దీనికి ముందు చేసిన ఫిల్మ్లు అన్నీ 2 hours 15 minutes 15 minutes వస్తుంది. ఇప్పుడు నా లాస్ట్గా చేసిన ఫిల్మ్ వచ్చి 3 hours వచ్చింది. 1 hour కట్ చేయాలి. మనం చాలా కష్టపడి చేసిన షాట్ పోతుంది, చాలా క్యాషువల్గా చేసిన షాట్స్ లోపల ఉంది. పెద్ద పెద్ద రోపులు అన్నీ కట్టి భయంకర ఫైట్ చేసి 80 days 90 days యాక్ట్ చేసింది అన్నీ కూడా 5 minutes 6 minutes వస్తుంది. Were you never worried about the labeling of being a supporting actor? I don't believe that actors can be categorized as, if I tomorrow perform a role which is comedy, then I'm playing a comedy role in it. So I'm not a comedy artist, I'm not a supporting artist. I am an actor, I'm an artist. He told me, don't look at this as something you're going to do for the next 5 years, 6 years. Look at it as something you're going to do for the next 40 years. Hi, Chakri, Samuthirakani and Laksmi Priya. I'm Dheeraj from Filmy Focus. Hi. So first of all, welcome to Hyderabad. Thank you. So very glad to see you in Hyderabad for sure. Thank you. Sir, Samuthirakani sir. So అంటే సినిమా గురించి మాట్లాడదాము, బట్ సో యూ బీయింగ్ యాక్టివ్ ఇన్ సినిమా కానీ, టీవీ ఇండస్ట్రీ కానీ, ఓటీటీ కానీ, లైక్ బీయింగ్ యాక్టింగ్, డైరెక్టింగ్, ఎవ్రీథింగ్, డస్ సినిమా రియల్లీ ఎక్సైట్ యూ? డెఫినెట్గా. అది లేదంటే మనం చేయలేము కదా. మనం ఏదో విషయం ఎగ్జైట్ చేస్తేనే మనం దాని లోపల దిగుతాం. అది 1 minute అవుతుంది, లేదంటే 10 minutes అవుతుంది, లేదంటే ఫుల్ స్క్రిప్ట్ అవగానే లాస్ట్ 2.5 hours లాస్ట్ మినిట్లో కూడా అవుతుంది. మనం ఫుల్గా మనం చదివి చూసేసి మనకు ఎగ్జైట్ అయితేనే దాని లోపల. ఓకే, బికాజ్ అంటే సినిమాలో చాలా సంవత్సరాల నుంచి వర్క్ చేస్తుండడం వల్ల, బికాజ్ యూ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ డైరెక్షన్, యాక్టింగ్, because of direction you know multiple crafts as well, the music, everything right from the alignment to the designing. So in this process of learning each and everything, having an idea and having a grip on each and every అదన్నీ పక్కన పెట్టేసి కొత్తగానే చదువుతాం. స్క్రిప్ట్ చదివాను లేదా స్క్రిప్ట్ విన్నాను అంతా ఫస్ట్ 5-10 minutes మనకు తెలిసిపోవు ఏ రూట్లో వెళ్తుంది, ఏం చేయబోయింది అలా మనకు తెలుసు. ఉంటే కూడా మనం వెయిట్ చేస్తాం. మనము డెసిషన్కి వచ్చి మన థాట్ ప్రాసెస్ని పెట్టి ఆ కన్ఫ్యూషన్ ఏమి ఉండదు. 10th minute మనకు ఓకే కంటిన్యూ చేద్దామా లేదా అని కొంచెం తెలుసు. తర్వాత మనం కొంచెం వెయిట్ చేసి దాన్ని విని చూసేసి లేదంటే చదివి చూసేసి లాస్ట్ మినిట్లో మనకు తెలుసు. ఇదన్నీ కాకుండా ఓ స్టోరీ వినడం, ఓ స్టోరీ చదవడం, ఇమ్మీడియట్గా డిసైడ్ అవ్వము. ఒక్కొక్క స్టోరీ హాఫ్ ద వే వెళ్ళగానే దీన్ని మనం చేయాలి, దీన్ని మనం చెప్పాలి అని వచ్చేసి అలా వచ్చిన స్టోరీ ఇది. 20-25th minute ఓకే ఈ స్టోరీ మనం చేయాలి అని మన మైండ్లో వచ్చింది. అది లోపల ఉంటాడు, వాడు చెప్తాడు దీన్ని చెయ్యి, దీన్ని చేయకూడదు అని. చాలా చాలా డబ్బులతో వస్తారు, పెద్ద పెద్ద డబ్బులు ఉంది సార్, ఇది సార్ అంటారు. అంత లోపల ఉన్నవాడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడు. అది వద్దు అని చెప్పుకునే ఉంటాడు. ఆ విషయం నా ఎప్పుడైనా వెళ్ళను, ఏమీ ఉండదు సార్, నా దగ్గర డబ్బు లేదు సార్, ఇది లేదు సార్, అంత మన దగ్గర మంచి స్టోరీ ఉండదు, దీన్ని చెయ్యి లోపల అలా వెళ్తాం. దట్స్ హౌ యు డిడ్ రామం రాఘవం. యా, అది మనం తీసుకెళ్ళిపోవాలి, మనం తీసుకెళ్ళి మనం చేస్తాం. ఓకే, అంటే మీకు ఎక్సైట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇంపార్టెంటా లేదంటే ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇంపార్టెంటా ఒక ప్రాజెక్ట్ విషయంలో? మనకు ఇన్నర్లో సాటిస్ఫైడ్ అవ్వాలి కదా, అది ఉంటేనే మనం దాన్ని చేయొచ్చు. లేదంటే మంచి మనుషులు ఉంటారు, గొప్ప మనుషులు అక్కడ ఉంటారు, వాళ్ళ కోసం వెళ్తాం. లేదంటే మంచి స్క్రిప్ట్ కోసం వెళ్తాం. ఓకే, సో కొన్ని స్క్రిప్ట్స్కి ఇట్ నీడ్స్ టైమ్ టు ప్రాసెస్ యాజ్ వెల్ సార్. అంటే మీరు అన్నట్లు హాఫ్ వే త్రూ మీరు ఎక్సైట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే మొత్తం సినిమా అంతా స్టోరీ అంతా స్క్రిప్ట్ అంతా చదివిన తర్వాత మీరు ఎక్సైట్ అవ్వచ్చు. బట్ మీరు ఇప్పుడు మీరు సినిమా ఫిల్మ్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్న ఒక పేస్లో డూ యూ రియలీ గెట్ ద టైమ్ టు కంప్లీట్లీ రీడ్ ద స్టోరీ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ప్రాసెస్ ఇట్? దానిలో ఏదో ఉంది అని మనకు తెలుసు, అది ఏమి తెలియదు. ఈ స్క్రిప్ట్ కూడా వెళ్ళలేదు, ఫస్ట్ వెర్షన్ పంపించారు, దీనిలో ఏదో మంచి విషయం ఉంది,
నా తిరిగి పంపించాను, ఇది మీరు ఎక్కువసారి రాయండి, ఎక్కువ కూర్చొని వర్క్ చేయండి, దీనిలో ఏదో ఒకటి ఉంది. తర్వాత వచ్చిన ఓకే మనం వెతికినది ఉంది అదని కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత లోపల వెళ్తాం. మనకు ఆ ప్లాట్లో ఏదో ఒకటి ఉంది అని తెలుసు, అది ఉంది అని తెలిస్తే అది ఎక్కడ ఉంది అని వెతికి అది కొంచెం టైం ఇవ్వాలి. టైం ఇస్తే అది వస్తుంది. అంటే మీకు అంత టైం దొరుకుద్దా అసలు అని? చాలా టైం ఉంది సార్, మనమే చెప్పడం టైం లేదు అలా లేదు. అలాగే సార్, అంటే మీరు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు యాజ్ అన్ యాక్టర్. నా ఒకే టైంలో 5-6 పని చేస్తాను సార్. నా బ్రెయిన్ ఒకటి నా స్క్రిప్ట్ ఒకటి డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఒకటి రాసుకుంటాను, వర్క్ చేసుకుంటాను, ఇలా 5-6 వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాను ఎప్పుడు. అంతే, నాకు టైం గురించి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. లొకేషన్ నుంచి హోటల్ నుంచి లొకేషన్కి వెళ్ళకముందు నా డైలాగ్ రాసుకుని వెళ్తాను. నా ట్రావెల్ అనేది డైలాగ్ రాస్తాను, అలా చేసేవాడిని. అంతే, నాకు టైం గురించి వెరీ ట్రూ. ఇన్ Carmeni Selvam shooting, between shots he will write script for school bus. It will be dialogues, and sometimes when we get time he will say this is what is planned. And also we completed one schedule. That time Kanta was also Sir was planned, but the hairstyle, everything has to be different. So when he comes back from Kanta, he will be able to get into the roles of Selvam again. I did not know, like, say, whether I had doubts, frankly speaking. How can Sir is already doing multiple languages, multiple films, writing own script, own discussion, but in last schedule, the body language of Selvam, how that will come after 3 or months after the break. But still, when you edit, you will feel that because in this film, Selvam up to one point is different. Selvam, when he is believing in, when he is into the comic parts of the comedy, is very different. And when he is outside India, it's different. When it's so lot of shades of slow, that evolution of the character is very slow. So that needs, and it's in cinema, we are shooting out of sequence. We are not shooting straight. That itself will be difficult. With all these multiple things, because of 30 years of experience and direction and being in small screen and this thing, I think that was possible. Or else you have to be at the peak of your skills. True. And you being the director, so you directed one independent film earlier, and this is your second directional film. Correct. So what is your process of writing in terms of the ideology, seeking the idea? Like, will you get motivated by watching any other things in real life, or you get inspired from any other incidents that you read or go through? Or at the same time, how do you conceive or a sequence, like where you need to explain Samuthirakani or Laksmi that okay, you need to act like this kind of? So how is your process of writing and directing? So the process of writing is only one thing. For me, the most important thing is the theme. That theme should come from the question that is disturbing me. So now the question that is disturbing is like how to lead a normal life, which is what we call happy or something. And how is it different for everybody? When I started exploring that question personally for myself, then I had a theme of, I realized okay, what is contentment and how difficult, what is society expecting you. And then there was a small research around how we can place it, and then I started. So why I am saying theme is the central part of the story, finally. But that theme or message we are not telling directly. So to tell that theme, we design characters, story, plot, this thing, everything. So from there only I think the story evolves for me. In terms of direction, I should say, with respect to actors, I did not say anything. I am only watching them and then saying, sir, I liked this, sir, can we extend this, can we continue this? That is all. Because the way of professionalism that all 4 of them experienced is, it's like I have very less work in terms of getting the performances is something that I did not get. I will openly tell you. It is what they performed, and in that what I liked. And maybe sometimes I will give some additional 1 or 2 sentences of this thing. This is what Selvam might be thinking this, that's all. That is so more than... So you are sure about the characteristics, so you are drawing the performances from them, that's it? No, not sure. See, I am confident about how Kani sir or Lakshmi ma'am will perform in that scene. So what I may have to tell is like what went on for me while writing the script only I will tell. Why we are having this. That too in very few moments I have told, maybe 5 or 6 moments. Like for example,
that first scene when sir acted, I told sir, this is a character where he believes everything. So whenever you get an opportunity, you establish that. So I was watching in monitor how, that is the first time I am watching Selvam on screen after writing in script, how will Selvam look. So some character in the scene advises something, he says, oh. So that one thing was not planned by me or Kani sir, it was just an instance that he said. So that we took and then wanted to see how we can utilize this throughout the film. Oh, okay. The character behavioral pattern. That is the least amount of thing that I have given. So rest all credit goes to Samuthirakani sir and Laksmi ma'am in their performances. I did not direct maybe I would have given directions to in interaction with cameraman or editors or music or something, or maybe writing, whatever I want the character to experience, that is already there in the writing. Rest is their own input and performances. Okay, cool. So Lakshmi, as told, it was nice to see you in Hyderabad first of all. So you've been a part of a few Telugu films as well, like Gauravam in the start. It was your early career film as well, which was dubbed in Telugu, with Allu Sirish. Yeah. So tell me something, like you've been performing and you got a national award as well for the best supporting role. So were you never worried about the labeling of being a supporting actor? See, first of all, in that film, the movie is called Sivaranjaniyum Innum Sila Pengalum, and I played the character of Sivaranjani. It's an anthology. So that's the protagonist character. But since it was an anthology, they could not place it in the lead role category. So that's a different thing. But I have always believed that an actor can never be a character artist, a supporting actor. There are character roles. So if an actor performs a character role, then in that particular thing, it's a character role. The same actor, if he's a protagonist in another film, then they are the lead role. So there is I don't believe that actors can be categorized as, if I tomorrow perform a role which is comedy, then I'm playing a comedy role in it. So I'm not a comedy artist, I'm not a supporting artist. I am an actor, I'm an artist. Whatever role you give me, I will do. You give me lead role, I'll do. If you give me a character supporting role, I will do supporting role. If you give me a villain role, I'll give, whatever it is. So I feel the roles can be categorized, not the actors. So it really doesn't bother me. That is my belief. So how other people look at it doesn't bother me. You raised this issue earlier as well. Yeah. Being called as supporting actors actually hurts us because we are not just supporting actors, we are actors. We are actors, yeah. I think it is for everybody. We are actors, yeah. True. Yeah. And when it comes to Karnan or your recent film Tunnel as well, so playing that kind of a role where you've been like controlled kind of a character, because the character itself is being controlled by surrounded by men, or being controlled with so many things in and around like that. So weren't you worried about that you've been typecasted in the same kind of roles in being very in the last few films? See, the stereotyping or typecasting is a thing that exists in Tamil cinema, right? But within each role that is offered to me, there's something very unique and something very interesting for me. Be it personally to learn something or how to work with a certain group of people, etc. Whatever it is, there are different learnings for me. So I don't have this thing of being typecast. Do I want to do completely different roles? Absolutely yes. Do I want to do roles where it's completely modern or a different character or anything? Do stunts, capable of doing anything. So I'm absolutely happy to do that as well. But I don't know, like within the films that are being offered to me, I pick films that I'm very interested in for whatever reason. I have different reasons to be interested in a film. It could be the character, it could be the story, it could be the people that I want to work with. So I'm only picking and choosing roles that excite me. Mostly characters, whether they are that have an emotional arc. It's as simple as that. Whether they are there for one scene or whether they are there for the whole film. Characters that have an emotional arc and are in the plot for a reason. Like those are the two things that I prioritize. If you remove the character, the story should not be able to move forward. Like then. So it needs strong willpower as well, because to say no to a few projects which are coming down to you in the same pattern roles. I mean, so I don't know if it's willpower. See, I'm an actor. I keep acting. I may say no to a film, but I'm acting on stage. I'm going and doing something else. I'm continuously acting. My role is,
What I enjoy is acting, whether I'm performing on stage or in front of a camera, for film, for a short film, for a web series, it doesn't matter. So as long as that keeps happening, or I'm doing something else, I'm learning acting, or I'm teaching acting, or something I'm doing relating to acting, you know. So I'm constantly busy doing what I really love to do. So I think, I don't know if it is willpower or anything. I just, whatever project I do, I feel like it all adds to this thing called life. It has to value add to my life as an experience, or, you know, because as actors, every time we give time to a project, you're giving a part of yourself. Acting is not just coming and going, no? There's so much psychology, you're thinking so much about a character, you're giving a part of yourself. You need to enjoy doing it. You don't want to give your soul to something and then go back and be like, why did I waste my time, energy, half of my soul, everything on something that I didn't even enjoy. So I feel like as long as I'm really enjoying what I'm doing on a day-to-day basis, how many days I'm doing it, or, you know, how many films I'm doing, I really don't think, I don't calculate it in that order. So but wasn't that survival period or kind of thing is not in your life? I need to do this role just for the sake of survival, or no, I don't think like that. Okay. So very early on in my life, when I started acting, I got, I think, a very good advice from Mishkin sir. I had went and met him for one of his films. At that time, he couldn't offer the role, but he really enjoyed my audition or whatever. So as a very young actress who had just started acting, he told me, don't look at this as something you're going to do for the next 5 years, 6 years. Look at it as something you're going to do for the next 40 years. This is a career. And he's true. As actors, we have no retirement. We can act for however long. So what am I in a rush for? What is this race I'm creating for myself? I have so many years ahead of me. So if you look at it in a span of 30 years, let's say, for example, if I don't act for 5 years, so what? You know, if I don't act for 2 years, so what? As long as I'm constantly doing something, keeping into this, things will happen, you know, I will act. So there is no survival for me as long as I'm doing other things and I'm living my life and doing things. So yeah, so far I've not gone to that thing where I'm like, I have to do this for survival. No. Okay, so there is no financial stress for you then? I mean, I think I understood that this is the life of an actor, which I have selected, I have chosen with all of my thing. So I know the cons it comes with, which is extreme unpredictability. So my needs are very limited. I'm aware of how my life is, so my needs and my expenses and everything are very limited. That's underlined. And so I think I'm quite okay. Okay. I've covered my bare minimum and I'm okay. When I have money, I'll spend. When I don't have money, I won't spend. That's it. No, see, the mindset will be there for many, but the thing is, like, at any specific time, they might feel like, okay, I might not get more films, or might not get recognizable in so and so films if I'm not able to do this role, that role, kind of. So they will do some random roles in their career, and they will. Touch wood, at least so far, I have never had a thought like that. I mean, I have had a lot of gaps in my career where I have not done films for quite some time, for a few months, for a year, but I have never thought that if I don't do this, then I won't have a career. I've never thought that, thankfully. Hopefully, I will not think that at all. I'd only continue to pick and choose what I want to do. Sir, మీరు like, అంటే you've been acting a lot కదా in the last few years specifically, అంటే అది క్యారెక్టర్ రోల్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే సపోర్టింగ్ రోల్స్ అవ్వచ్చు, you've been acting. You never had this thought of, okay, I am being visible too much in each and every film, kind of? It's the opposite problem. You're not visible at all, you're being too visible. అందుకే డైరెక్షన్కి వెళ్ళాను. లాస్ట్ ఇయర్ నా డైరెక్షన్కి వెళ్ళిన దీనికి రీజనే అదే, టూ మచ్ ఆఫ్ విజిబుల్, కొంచెం ఈ పని కూడా చూద్దాం, ఒక చిన్న గ్యాప్ ఉండని చెప్పి 1 year నా అదేమీ యాక్ట్ చేయలేదు. మా డైరెక్షన్కి వెళ్ళి ఇప్పుడే డైరెక్షన్ అయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్స్ ఇప్పుడు డే ఆఫ్టర్ టుమారో నుంచి షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ అ బిగ్గర్ ఫిలిమ్స్ వేర్ యూ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ నథింగ్ టు డూ విత్ దేర్, అంటే నాట్ టు నేమ్ ఎనీ ఫిలిం సచ్, బట్ చాలా పెద్ద సినిమా ఉంటుంది, 100 crores ఆఫ్ బడ్జెట్స్ ఉంటాయి, బట్ హార్డ్లీ యూ విల్ బీ సీన్ ఇన్ వెరీ ఫ్యూ మినిట్స్, అండ్ ఆల్సో హార్డ్లీ ఒక ఫ్యూ డైలాగ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఆ సినిమాలో. సో డూ యూ రియలీ ఎంజాయ్ దట్? 80 days 90 days యాక్ట్ చేసింది అన్నీ కూడా 5 minutes 6 minutes వస్తుంది. పెద్ద పెద్ద రోపులు అన్నీ కట్టి భయంకర ఫైట్ చేసి, అది కూడా ఆ రోప్లో ఒక సెకండ్ మిస్ అయితే
పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగా యాక్షన్ చేసి కూడా అది కూడా రాలేదు. ఏం చేయను కదా మనం అన్నీ వస్తుంది అలాగే మనం మన పనిని సిన్సియర్గా 100% చేసేద్దాం. అది వచ్చేది రానిది మన చేతులు లేదు, అది మన చేతులు. బట్ అంటే మీకు అవసరం ఉంటుందా సార్, అలా చేయాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది అసలు మీకు? ఐ లైక్ హిమ్. మనుషులు మనకు నచ్చిన మనుషులుగా ఉంటారు, దాంతో మనకి ఆ స్టోరీ ఎగ్జైట్ చేస్తుంది, మనం అందుకే సిన్సియర్గా చేశాము. అది రాలేదంతా మనం ఏం చేయలేదు. ఇప్పుడు నా చేసిన ఫిల్మ్లనే, దీనికి ముందు చేసిన ఫిల్మ్లు అన్నీ 2 hours 15 minutes 2 hours 15 minutes వస్తుంది. ఇప్పుడు నా లాస్ట్గా చేసిన ఫిల్మ్ వచ్చి 3 hours వచ్చింది. 1 hour కట్ చేయాలి. ఏం చేయను వీళ్ళ యాజ్ అ డైరెక్టర్, యాజ్ అ క్రియేటర్ మనం చాలా కష్టపడి చేసిన షాట్ పోతుంది, చాలా క్యాషువల్గా చేసిన షాట్స్ లోపల ఉంది. అది మన చేతులు లేదు. అదే అంతే, అది వాళ్ళ ఇది మనం సిన్సియర్గా చేసేద్దాం మన. ఓకే, బికాజ్ మీరు శంభు ఒరిజినల్ తీసినప్పుడు ఇన్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్ యూ మెన్షన్ దట్ ద వేస్టేజ్ వాజ్ ఓన్లీ 4 minutes. యా, ఇక్కడ శంభు చేయగానే ఇంకా తక్కువ. అక్కడ 96 days తమిళ్లో చేసింది, 96 days షూటింగ్, ఇక్కడ 75 daysలో చేశాను. ఎందుకంటే మనకు తెలిసిపోతుంది ఇదే వస్తుంది ఎలా అని. ఇప్పుడు మన స్కూల్ బస్ నెక్స్ట్ కన్నడలో చేయను, కన్నడలో చేస్తే నాకు ఇంకా ఈజీ, మనకు తెలుస్తుంది కదా. ఇది అన్నీ మనం రీసెర్చ్ చేసి మన రియల్ క్యారెక్టర్స్, చాలా క్యారెక్టర్స్ని ఇన్స్పైర్ చేసి చేశా కాబట్టి మనకు వచ్చే డీటెయిల్గా చేయాలి. చేస్తేనే మనకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ రాగానే ఏది కావాలి ఏది వద్దునని డిసైడ్ చేయొచ్చు. బికాస్ ఐ లైక్ ద వే యూ టోల్డ్ దట్ ఓకే వీ హ్యాడ్ ఓన్లీ 4 minutes ఆఫ్ వేస్టేజ్, దట్ టూ దట్ దోస్ వర్ ఎక్స్ట్రా. నా పేపర్లోనే ఎడిట్ చేసేస్తాను, అదే నా ఆ కెపాసిటీ ఉంది. ఫస్ట్ పేపర్ చూసి నా చదువుగానే ఫుడ్ అయితే చెప్తాను. ఇది ఈ ఫిల్మ్లో అదే చెప్తాను, 245 వస్తుందా అలా అని అడిగాను. మీరు దాన్ని 2 చేయండి అలా అని చెయ్యరు, మరి 215 పెడతా అలా అని వస్తారు. సరే పట్టుకో, అది మనకు తెలుస్తుంది పేపర్లోనే. నా స్టాప్ క్లాక్ వాచ్ పెట్టుకుని నేను ఆ సీన్ వైజ్ 1 line ఆర్డర్లోనే నోట్ చేస్తాను. ఇది 2 minutes, ఇది 1.5 అలా నోట్ చేస్తే నా పెడతాం. ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్లో నాకు ఎందుకంటే టూ మచ్ క్యారెక్టర్స్, టూ మెనీ క్యారెక్టర్స్, అందరికీ స్పేస్ ఇవ్వాలి. స్పేస్ ఇచ్చి డీటెయిల్గా చేస్తేనే ఆ డెప్త్ వచ్చు. ఇప్పుడు వీళ్ళు పోర్షన్ చేసుకున్నారు, దానిలో వీళ్ళ పోర్షన్ మాత్రమే నాకు 35-40 minutes వచ్చింది. ఇప్పుడు దాన్ని టైట్ చేయాలి, దానిలో మనం ఫుల్గా షూట్ చేస్తేనే మనం షార్ట్స్ వైస్ దానిలో పెట్టగానే కూడా ఓ మాంటేజింగ్గా పెడితే కూడా ఆ డీటెయిల్ ఉంది, దానికోసమే చేసేది. సూపర్ సార్. సో రామ్, అంటే నాట్ టు డీమీన్ ఆర్ సంథింగ్, బట్ films like these which are completely based on the middle class life or middle class crisis or selling hopes to the middle class family or some random normal people, so those are actually called middle class porn. Middle class Porn. So this is more like no, I didn't get it. Middle class porn. Huh? Oh, Porn. So the word is used in a bad way, but the kind of, it's like food porn, so the content is about food. So this is like middle class porn. So where you're actually, like, not you, but where the makers are actually milking the middle class ideology and their dreams. So Carmeni Selvam really does come under that category where you are actually giving them a hope of okay, this is what and in the end you'll say that okay, this is not the actual thing, you should be living so simply, kind of a simple message, or do you really mean anything? Middle class మాత్రం కాదు, ఇది అప్పర్ క్లాస్ ఉంది దీనిలో. True. And it is more of middle class connectivity, relatability, because they are the people who wants to buy a purchase of home irrespective of their financial strength right now and all. So it is more of a middle class. 2-3 layers ఉంది దానిలో మిడిల్ క్లాస్ లేయర్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంది. That's right. మీరు చెప్పండి. yeah. See, middle class is actually the context or the story word, but the problem is same. That's why you have Gautam Menon sir and Abhinaya. They are the couple. So Selvam is a driver to them. So, but the problem is same. Can you be really happy? It is not actually. We are not. But this kind of thing, like, can you be really happy? It could be financial, or it could be health wise or something. Also, this kind of treatment or this kind of stories being told since ages. Like in 80s, we had so many other even Keval Chandra sir directed so many films, kind of. So, what is new that audience will find with Carmeni Selvam? Balance. Okay. Not saying. See, one thing we were very careful from scripting to final. This thing is that people should not think like I will sit at home and enjoy with family and not earn. That is not the solution to this. You should have the power or control to stop when you want. Oh, okay. That is when you stop comparing.
Because see, now today we are doing a podcast. We can continue doing this for hours together, but you will get a call. In Tamil, you have that line in the movie, Eppo Varuvayo. Every middle class family would get a call. Eppo Varuvayo vittukku saapda varீங்களா இல்லையா. In Telugu, we have kept as vechi veluthamma, that part. So when you get that call, do you really have the guts to close the laptop? For an IT person, it's closing a laptop. For a cameraman, it's switching off the camera. True. For a director or an actor, they're getting back home. But you can continue to do that. And also, in the name of surviving, you can keep on going. So, do you have the guts to stop and say, Inniki, this is it. Now I will continue with my family. So, how do you strike that balance? No. That is the message. It is not, this is same for even people who in the upper level or lower level. So it is, I'm not talking about the mindsets of the middle class. No. It is a common thing for everybody. How you strike that balance, and whether whatever you are doing, you have a premium life or a normal life. Okay. Like whatever be it, are you really doing it for yourself or somebody else's? Because that person has this. If I do this, somebody else will think of me of this kind, I am of this level. For that you are earning, or just like that you are earning? That is the question that we are having in this film. Understood. So hopefully this should resonate with the people who are watching it in the theatres on April 3rd. So looking forward for the film, and thanks for your time. Glad. Thank you so much. Thank you.